Christo tiase. Yebehu na new nyam seye dietena. Heaven, our home. Ephraim first, Manasseh second. No law, no heaven. I want to use this opportunity to once again greet all of you. I trust you're doing well in the name of our Lord Jesus Christ. For those of us who partook in the 2-day fasting and prayers, I'm sure you received a touch from above, and the way forward we're going to smoke through so easily. There is this thing I wish to talk about. If you remember, if you can recall, a few days back, I did a message on begin to look for the prophets of God. Not a while ago, somebody put a message on the platform, the Telegram platform, and I took it down. I wanted to first listen to the content of that tape before allowing it on the platform. And just after streaming this video you're watching now, I'm going to put that video back on the platform because it is important to consider what the prophet of God was saying. You know, the only people who have answers to the problem that we are confronted with are the prophets of God. Asem we maka me san ka ne biu. Hwe onyankopon onyi nyame baako. So atenkomo nase. Because onyi nyame baako a de me pa kire ni say onyi nyame a me hu se de me simputu na watimase. Onyi nyame a oye one way God. Na abribia no ne opeso ye no onipa nte nase. Meka kire mo say yare no a aba bedan ewiase nyina no a eji nipa bebree enkwa efiri o nsam no. Honam fam de yenye din e de ama no se eye corona virus. But yare bia etumi ji nipa nkwa bebree sa free enipa nsam no. Esese wo ko hunhum na hu se bibi di ekiri. Eti enye coronavirus keke na aba besua mansan yo eye owu bofo eni di sa yare ne chi kum nipa. Men kase ebi nsida ebiesida ebiesi bebree e wo kyerosem ba ni nyina no isi a onyankopon wo kwan a ofaso a oje ne ma ti asem ni nyame wo ne man ana enkofuku a ofaso a oje wo na ni nyina ni esisi ni nyina wo apamdadem ene bra Yesu Kristo bai ni nyina no ofa adifo so no source problem na no. It is asem na meka kire mo say so we America new, so we Ghana new, so we Nigeria new. Oman bia nyame wo na difo so. So ati ase oman bia nyame wo na difo so. Kro bia no owo bia wasiesie na obefa ne so aye bibi dia ma ne ma. Me osofo Bernard awutie mi. Ye wo nipa bebre wo wiase a wo mo ntemenka wo mo nimme. Eti esese hunu say sankofo na omo nimme no mo baby fufuro no mo ntemenka no se nyame fa me so ka bibi a kire wo say ye na mfa ogie ma wa. Esese ope obi fufuro no so sankofo na omo nimme no ope obi wo mumu na oni se nipa no so edin saboso na o deliver the opese oye ma wo mo eyedey ede kire wo mo. Oman Ghana ye wo mu no ye wadifo bebre wo mu bebre emfri nyame bebre nso efri nyame. Ena medical aka kire mo se yare no aba no eye difo no pa efri nyame ne betumi aboa mu ama mo nya no yie. Me ma no ye very clear say die nyame aka kire me say me ma machidifo wo mu edi machi ma sori ma me fiefo enye no mo ni omo ho emfri saa owobofo ne nsem no maye machire wom. But ese hunu se ye wo nipa binum wo ha onte me nkampo da ebia ba bia me hye
any TV so ameba ni radio so ameba nipa ni nya baabia no wate menka eti ye wonkofo bi so wo a womo so ye readily accessible to other prophets of God enya mebefa womo so aka ne esese omo ye na omo nya nkwaje ye nuane ma wo amanoni Ghana fo e wo amanoni mo amuwo ayi amanfo amanso yi se nyame kire bibi se mema monye na eye Ghana fo typical Ghanaians e wo happy eno person no mo kasa saade ne nyame kire typical Ghanaians a wo mo kurum ha wo mo da so wo man Ghana mu se omo nkonkofa no mfanya kwankire no se wo amanoni na wunye bi emfanya nyame be mu bi nso direction a ubenya bibi wo baabi a wo no na wo de aye direction iti nyame onye one way God eno nkyere se ebi asem na nipa ne ka no enye nyame na eka kire no de enchi a me this brief message no because of your friend is saying direction bia prophecy okay enye prophecy direction bia nyame afa nakwa ba akoso se oman Ghana enye na awrade asem osensen kom se ba ye betumi ebu ho aten me meti asem no mantwe na no amofom na ehuntesem e wo mu se ade nyame ka kire me se mema momfa na momfanya kwankire no emu ba akonso edi mu ntintiman no the same thing na ono nso odifo no ka se oman Ghana emfa the second item e kan wa ye pumpum musi ya wo kan wasem no eno ne ade a enka wo because se wo ka se ade a nyame fa me so ka o se fa wi eni atade na odifo we de ono so no the same atade but the second thing e kan wo no enye the same thing ni free nyame a why mistake kire say wamu wa buruchiri no ade nyame beka kire Ghana fo so omunye no ebia buruchiri fo omunya eti nyame beka asem foforo a omu benya wo ho no afa saade ne so ede age wo eti se odifo bi na no kasem na mo kasem obetwe na no abofo mo a mu wo problem me this video no eba beto platform ne so Telegram platform ne so se nyame ye wadom na onya dade a kona kohwe asem wo ka wo because nyamesum no baby e keka ko wo wiase mu no ayesa asofo ni bi ni your friends wo mo bu om ho say they have access to majority of the people no wo mu di oman na bro and me this man of God Prophet Francis Kwate no me eto de bia ya na ne ho ye mmobo kire se ensem ha ne dodo me kwaku nyame se oman ni ntia me efa me ho oman ni ntia efa me ho me ha me ho kura eti na in the first place no man fa sa direction na nkwankoto YouTube no me de ba Telegram platform say mo na me kire mo de awrade a kire se yenye epumpum wusi a papa e ka ho asem no me oka me che ne enkomse no ade nyame se Ghana fo emfa na onfa so mfanyi wo mu no mebusa enkomse de ye betumi ebu ho ate mebusa me ho say sa impumpum wusi enye obia no binye bi because enei wa wonim impumpum wusi no ma menkere wo wa setete no se yesoja ewo ijade a ijana yeso no epum wusie enwusie ni tumi koka nchense dan no na nchense dan so ayetum ana etumi ka ayi clean ho wo no ho na wo no ho ayetuntuntuntuntum sa ade tuntum na enwusie na yaso wo efie na ijana yaso na epum wusie no eno na sa wo twerɛtwerɛ ana wo de nsafa nchense dan no so a sa smoke na aka nchense dan no ene ye frɛ no empumpum wusie mo amunim twi no be kyerɛ mo ade ka ene ye frɛ no empumpum wusie eno ene atade no difo ne sei awrade sei oman ne mfa na omfa so mfa nye den enyi yen so what yasiye eti mimi busa me wo sei sisi nipa dodo na use gas e de no aduane okokuru kesi ma dodo na use gas e pumpum musie obi wo wa onya that means say de wonye mpumpum musie no nyame wo another way a obefa so a ode bagi wo because mo amwa buruchiri no say mpumpum musie no munya bi wo ho so what enkomo na say eti according to odifo na sema oka no o se Ghana fo ne pe mo amwo Ghana ha pe Ghana ha de so wo nkran na unye mpumpum musie no a anya hwekura na ebia wo faase bi ewo ekura ebia wo na bi wo ekura edi se nyame a kire on ye ya
na wo nkwa ho hia wa enye no ase obefo ka akọ baabi obenye pumpum wusi ni bi akọhwe so atase atade no se wonni oseto atade foforo it is atade no a wokọpẹ no wonni bi wo fi a enye store na obekọ akọkọpẹ atade ni bi ato adenchi na wontumi nkọpẹ pumpum wusi ni bi because of that pumpum wusi na obi enye bi nti no amanfo otwe na no abofom se enye nyame na ka ma meka bibi nkyerɛ mo se ye nyame na eka ena mo se enye nyame na eka sa statement infri nyame no medical ka ho asɛm wo Telegram platform no so it is afei na wo hwɛ me wo YouTuber you are very careful with infri nyame no because that statement infri nyame ni se free nyame a wo asɛm bɔ ne pɔ so what in common say wo asɛm bɔ ne pɔ eti medie efutu a mede bɛma wo mo a etie me at this point wo mo ehwɛ me sabre no efutu a mede bɛma mo ne say sɛ wonim sɛ wate saa papa yi odiifo yi asɛm a wɔka no na impumpum wusie no ayade a wobenya bia mepaakyɛw mpanimfoɔ se ɛnam dodo hɔ yi ɛnsɛn kwan sɛ woyɛ na ɛboa wo a ɛnsɛn hwee woyɛ na amoa wo a mepaakyɛw ɛnsɛn hwee amoa wo a na wode bɛhu nipa ko ɔyɛ wate nkɔmmɔ no ase eti no afutu a mede mɛma mo a motie me sisia ne sɛ mesrɛ mo sa asɔfoɔ ni bi ɛmfa odiifoɔ no asɛm onya asɛm a medie meka kyerɛ mo na mesɛ sisu bio sɛ diaba bɛsue amanaman nyinaa no ɛyɛ diifoɔ pɛ ɛna nyame betumi afɔm so agye ne manfoɔ ɛyɛ diifoɔ no so look for the prophets of God emphasis on the prophets of God Bible na kasɛm bi ato wɔ ɔse so odiifoɔ bi ka asɛm na mmemu a ɛno na wode behu sɛ ɔmfiri mi Awurade according to the Mosaic law asɛm bi odiifoɔ no bɛka no ɛsɛ sɛ asɛm no ɛbɛm eti sɛ woyɛ direction no na ɛno akyi yɛhu sɛ wei asɛm a nyame ka no woyɛ bi but COVID-19 na coronavirus no akyew akum na obi di ho adanse a ɛno na ma yɛhu sɛ ofiri nyame a na wɔmfiri nyame so ate nkɔmmɔ no ase asɛm yi corona yi beto enye asɛm ketewa na ababɛsue wiase o menye suo sɛ obi bepi de saa de wi adekɛsie wi ababɛto wiase nyina no ababɛyɛ fadi agro ababɛka asɛm de ahyɛ nyamea no sabio adiifo no ano mosese nkom 31st night bibribe ɛwɔ man Ghana mu omu nyina yɛ kom ebi kora ton kontokwa ɛwɔ social media by their fruits you will know them eti ni odiifo no ɛka no medie meka no kora de akyerɛ mo sɛ wogidi a yɛ sɛ wonyi ni a mepakyɛw ensɔre ntia asɛm na wɔka no enka sɛm bɔne bi amfa ho da because you might be speaking against something you have no idea about wei any afutu a mede ma mo I'm going to send the link to the Telegram platform sɛ wo uhwɛ me na wonnim Telegram platform na meka ho asɛm na 0244765050 we install a Telegram app on your phone from Play Store. You just look for that particular, you search for me, you get the platform, and now you can send a message to me through that number. And this my name because a year will be content in my name YouTube violation policies. No, I don't know if they will allow me or not because it will be content will be in video our year on the TV so and in the YouTube channel, and it's against the copyright policy say obakofo be content at their 2 page so anything I mean to mean loadi ewo yen channel so ntisa come the better but at least make me the link na to Telegram platform so na wo wakwa akotie ensem na oka no asofo ya obubo mudin ewo TV ewo ne message mo say nyame se wo na eye ne bone no eye nukure trodo we enya asem foforo eyasem dada eyasem a wo mu enim nyame akwan no wo ma ka enyasem foforo eti mesrem ewo wo mu a nyame afa me so akasa kire o ma o magye asem na di no meti onyankopɔn ne eni baabi obi a onyame nim nipa a woni meni omonam enu nim ne o kire se obi amfa obinya kwaatin so no nyame nim nipa dodo a oni omonam eno nim ade a ofa ne so ka kire om say omonkopa a omobenya se nyame nim so omunya onka and the man has been specific say eye Ghana wanka buruchiri wanka manone sade ne so wanka buruchiri wanka se US wanka se Germany wanka Spain or say Ghana it need no emphasis on Ghana
ayamoma ade bi tumi nyame som no nyame nante na ye yadodo saa de we na ma Jeremia dudura bia no wasu na Jeremia su saa o si nyame me kasa kyerɛ wo mo ntie me adifo atrofo no mo tie wo mo bɛka no kora de akyerɛ man de wo mo mpewu but atrofo no na mo kodi wo machi asɛm a mepɛ sɛ medi tu dwani asɛm na papa na eka no mesrɛw sɛ onim sɛ unyi ni a enye ugidi a ye sɛ nyame afa ebi a wo prophet so na ugidi sɛ saa prophet no so no ni na ba wo so no eye aba a ɛsɛ fata Kristo na oyi nyame diifoɔ ɛna waka sɛ ya na wasate sɛ odiifoɔ baako so ɛka asɛm bi na ɛyɛ bit different from near wo prophet ne kan ya. Don't condemn the other prophet because ewu nipa a edi the other prophet n'akyi ɛna ewu nipa a edi wo prophet n'akyi enwanhwɛfoɔ no wɔn mo dɔɔso so at kasa me no kasa yi ɛyɛ mikrom Ghana fo nko a na bɛte obroni ayi fita twi onte agye sɛ maka no brɔfo na meka no brɔfo kora sɛ mpumpum wusie no me kɔfa no brɔfo din wɔ hefa because me nyɛ obroni so at yɛsɛ mpumpum wusie sɛ woka kyerɛ brɔfo no kora mpa mpumpum wusie ɔmo kɔfa no wɔ hefa wɔn mu dodo ahe ɛna lockdown ya abeba yi so no ofiri fa na akɔfa mpumpum wusie. Let us say the man is talking to the typical Ghanaian or Ghana ashe so Ghana asase so. So what in common say it is omanpani opa asem na papa ne kanofa me de me mafufa no me fa ho politicians are a corridor no me fa ho nyameka bibia wo mu agye nsempa ne di opa ye opa tena oba as simple as ABC ebere ne so a ye nyina beko after all owo krampo no obi benya accident ewu obi ba yare ewu obi corona ne bekunu obi H1N1 ne de ne koyi obi Ebola ne de ne koyi ne didi akira eba pandemic plagues ahodo a eba because Yesu di kan wan se yare dom ahodo ebeba asase so na ni nyina so no eba ahohum di akire eti wo a wanye steady no e de obekọ mefutu sem nie me machidifo de sɛ wotie asɛm na papa ne ka no na ɛwɔ wutumi mu sɛ saa mpopum wusie no ubenya bia ɛnam dodo ho yi ɛnsɛn kwan tie asɛm ne yi ɛnam dodo ɛnsɛn kwan sɛ wokɔfa poku ɛde to nkwan mu na wokɔfa awerewa ɛde gu nkwan mu na wokɔfa ama ne de gu nkwan mu na wonya odwan bi de fra ɛkwan no ɛnsɛe ɛno kora no nam ne bɛdɔɔso ama ebi aka I mean, who did the obedi be fridge? You hear what I'm saying? So, in order for those of us who don't really understand the local dialect, because this message given by the prophet is not intended for Nigerians. Nigerians don't understand the language he spoke. The Chinese don't understand the language he spoke. This man is a Ghanaian, and in his own corner, the Lord has called him to do his work. Did you see Nyame Neka? Just like I did not come to tell you, say, me so fuben and mesikoye we, ne Nyame nesikoye. Now so between and one before it's over to you. Those of you in the social journalism, because a journalist na de sa link we forward me. Mo amoye journalist no so musumu duebo. Asemi bayi enkwasiafo de mutumi nte Kofi TV mutumi kofa asofo bi a wo monkehu na we interview them, and then you look at the number of views that are going on. Thousands of people are watching, and some papa dia and some BC no, you will not go and take the message and carry it to the president. Na mo ja asofo yo monkehu ya omdinsi hu o man mu se omo no mo ne omampani nante omampani wo de koso ne omo nante. Why? Because on amfemu no you are doing your part. You cannot save anybody's soul. Eti edifo no mbetumi age nipa kra edi amewrade no se wo su mpe anokafo na nyu machi na de say your friend say animhwehwe edifo ai bishop ne what no na no benantia. It's over to you. Wo no man no wo manfo nu wo a wo na be hawo so ati ase ye de ewu a ye kubu akonta de akire rade. Eti I will advise you, His Excellency, ebeya bo modern say those deep for ne bishop ne arbitrated to throw them away. Uno mo nanti besi ne Christian Council ne keka ho emeritus ade ben uno mo nanti besi ne no ade ben faso pa na no kwasem nie wenye from ho kwati ase de ben faso pa na wenye from ho. Breakfast prayer mo be yi they went back into their churches and remained the same. Omo members from titi okrampo no, they don't care about them. It is not their donation to you. Is it because some of them are giving you 100,000 Ghana cedis and 200,000 Ghana cedis and so forth? Is that why you won't come down and listen to some of these prophets? Is that why?
Is that what? Let me tell you something. They have deceived the masses and taken more than that. So if they give you 100,000 Ghana cedis, it's just a peanut. It doesn't take anything away from them. Sika omenya free Ghana for hono ebro ne wo kra no nya no every year to finance the whole country. So what you see, every 2 months be an sika so for no those people now you think you revere them, you respect them in no more than the budget for Ghana. All put together, more than the budget for Ghana. They can sponsor Ghana for many years. It's just peanuts, normal amount. It doesn't mean a thing. So what you see, the man, if say, those people haven't had money, a defunct and was here now. Maybe I said you want to be new number, they can't come to you. You don't go to them. No, they are not able to give you those thousands of CDs. What they have may be more than the thousands of CDs. People are hundreds of thousands of CDs. As of only be the mamo. So what you see, it ye de here and san ye de fata as I said, can see what cranny ye and san see hunam ye. It is a way hunam from the dia. Omampeni, I'm advising you, look for the true prophets of God. They alone can help you. This is my message. If you want, you can pass the message on to the next person, because this viral message is going on Facebook, WhatsApp, YouTube, and that. Bloggers, you are taking many of this nonsense and I'm more sponsor. Channel so that you get income from YouTube. Is that all that you can stand for? Some of you are very disgusting, and it's very disappointing to have bloggers and journalists of your kind in the nation. Well, a word to a wise is enough. I'm done. Sɛ mobɛtie papa no asɛm no anyame nam ne so ka no a ɛyɛ ma mo muntie nso a ɛyɛ ma mo ɔno deɛ ɔtwɛn sɛ kwasiada empumpu mu sie ni atadeɛ no mode bɛsia no bra ɔyɛ asɔre sɛ mokɔyɛ a ɛyɛ ma mo mo anya a ɛyɛ ma mo yɛbɛyɛ yɛfa mu deɛ ɛnyɛ fɔ sɛ mobɛtie yɛn mano atɔ mewie se pa a mede link no kɔto Telegram platform ne so, and I will advise say my followers and you your fasting and prayers, still go and listen to tape link na me dey to ono so what you see. And nyame odo, I know many of you can have access to mpumpu musie no, but mo amunya mpumpu musie nyame di ka kire mo ne amunya deda, so you are safe, no harm will come to you. Asumdwe ene montana, the peace of the Lord I live with you. Bye bye.